Hello students, here is Ronok sir, your chemistry teacher. How are you all? Hope you all are doing well. I know that the present situation is not good, but you must carry on your studies. I hope you have received all the study materials of chemistry in every week, and you can save all the materials date-wise in Google Doc as per the instructions given by the school, or you can save it in your computer or laptop. If you have any doubt regarding study materials, please let me know. I will try my best to clear all your doubts. Let's start today's lesson. Students, today we'll study about the atomic spectrum. We'll study of the different types of spectrum, emission spectrum, absorption spectrum, as well as we'll study about the line spectrum of hydrogen. Uh, then we'll study about the Bohr's atomic model, which you have studied in class 9. And we'll study about the Broglie equation, Heisenberg's principal theory, and quantum atomic model. Now, before start atomic spectrum, we'll discuss about the problems related to the properties of electromagnetic waves. The first question is that calculate the wave number and frequency of yellow radiations having wavelength 5800 angstrom. You know, angstrom means that 10 to the power minus 10 meter. Now, whenever you find out the wave number it means that 1 by lambda. So you know about the wavelength lambda. So how can you find out the wave number? Wave number is equal to 1 by lambda. So that 1 by 5800 into 10 to the power minus 10 meter, and we'll get the answer wave number, and the unit will be per meter. Now frequency, you know the formula that c, that is constant speed of light, is equal to frequency into wavelength. So c is equal to nu into lambda. So frequency nu is equal to c by lambda. So here you know c, value of c is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by wavelength, that is given 5800 into 10 to the power minus 10 meter. So we'll get the answer after calculation. Now next question is, a 100-watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. Now power of the bulb is given, that is 100 watt. So power means what? It is energy per second. So its total energy will be 100 joule. Now energy of one photon you have to calculate. As the wavelength is given, you know about the formula that E is equal to h nu. Nu is equal to here frequency. So E is equal to h nu, that means E is equal to hc by lambda. As nu is equal to, you know, c by lambda, because nu into lambda is equal to c. So nu is equal to c by lambda. So h nu is equal to hc by lambda. So you will find out that you know about the value of h, Planck's constant, 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second, and you know the value of c, 3 into 10 to the power 8 meter per second, and you know about the value of lambda, that is given 400 nanometer. Nanometer means 10 to the power minus 9 meter. So 400 into 10 to the power minus 9 meter. If you calculate it, you will get the value of energy of one photon in joule. Always write the units there, then you will get the exact unit easily. Now you know about the total energy 100 joule per second, total power of the bulb 100 joule per second. So you have to find out the number of photons emitted. So you know energy of one photons already. So you will find out number of photons by total energy divided by energy of one photon. So if you just calculate it, 100 divided by 4.969 into 10 to the power minus 10 to the power 19 joule, you will get the value 2 into 10 to the power 20 per second. So number of photons will be 2 into 10 to the power 20 per second. Clear? Uh, Last time we have studied about the electromagnetic spectrum, which consists of different types of electromagnetic waves, differ with respect to their wavelengths or frequency.
like cosmic ray, gamma ray, X-ray, UV ray, visible ray, IR, infrared, microwave, etc. Uh, Actually, the complete range of electromagnetic wave is known as electromagnetic spectrum. Now, this can be separated and can be analyzed with an instrument known as spectroscope. Now, this spectroscope actually consists of a prism for diffraction of the wavelengths. I mean, radiation. যে রেডিয়েশনটা থাকবে সেটা প্রিজমে ডিফ্র্যাক্ট করে যেতে পারবে। অ্যান্ড ইজ অলসো ডিফ্র্যাক্ট করে গেলে কি হবে, সেক্ষেত্রে আমার প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ওয়েভস গুলো আলাদা হয়ে যাবে। And disperse the radiation is also provided with a telescope to examine these radiations. Now, normally in place of telescope, we use photographic film to in the instruments, and the instrument is known as spectrograph. The pattern of the emitted radiations that is recorded on the film is known as spectrum. তো এখানে আমার যে রেডিয়েশনটা দেখা হয় সেটা emitted radiation দেখা হয় mainly. Depending on the nature of the radiations emitted or absorbed, the spectrum is actually classified into two types. One is emission spectrum, another is absorption spectrum. Now, emission spectrum bolte amra ki bujhi? Suppose uh, from a source of light বা source of energy, energy is actually coming, energy এসে কি পড়ছে, একটা কোন একটা অবজেক্টের উপর পড়ছে। Now, this object will be higher state. When they absorb the energy, it will go to higher state. তো হায়ার স্টেটে তো সবসময় থাকতে পারবে না। আমরা যদি সিম্পল ভাবে একজন যদি মানুষ দৌড়তে শুরু করে, ফুল স্পিডে দৌড়তে শুরু করলো, তো দৌড়বে যখন তার মধ্যে এনার্জি ম্যাক্সিমাম স্টেটে চলে যাচ্ছে, তো সব সময় তো পুরো টাইম তার তার পক্ষে দৌড়ানো সম্ভব হবে না। তো একটা টাইম এসে যখন দৌড় শেষ করবে, তখন কি হবে, তার শরীর থেকে ঘাম বেরোতে শুরু করবে এবং তার সাথে তার শরীর থেকে গরমও বেরোতে শুরু করবে। গরম কেন বেরোয়? ডিউ টু দা emission of energy. তো তখন এনার্জি এমিট করবে, and that emission energy is known as emission spectrum. Now, this radiation can be emitted in number of ways: by radiation emitted from sun or glowing electric bulb, by passing electric discharge through gas at low pressure, by heating a substance to high temperature. Now, these emission spectrums are two types. One is continuous spectrum and another is line spectrum. Now, what is continuous spectrum? When sunlight or white light emitted from a glowing electric bulb is first passed through a slit and then through a glass prism, it splits into 7 bands of colors from violet to red, that is known as wave geo. That is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red, which can be noticed on the photographic plate. These colors are continuous and are also overlapping each other. Therefore, the spectrum is known as continuous spectrum. তার মানে তুমি যখন যে রেইনবো দেখো, রেইনবোর মধ্যে কি থাকে, 7 কালার্স থাকে যেটা ওভারল্যাপ করে গেছে এবং একসঙ্গে থাকছে, কন্টিনিউয়াস থাকছে, তাদের মধ্যে কোনো গ্যাপ থাকছে না। সেই ধরনের স্পেকট্রামটাকে আমরা বলবো কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম। তো রেইনবো কিভাবে ফর্ম করে? রেইনবো ফর্ম যে ওয়াটার ড্রপলেটস থাকে, তারা ওয়াটার ড্রপলেটস গুলো প্রিজমের মতন অ্যাক্ট করে এবং সানলাইট যখন ওদের উপরে যখন গিয়ে পড়ে, তখন সানলাইট উইল ডিসপার্স and separated into 7 different colors and form this continuous spectrum of rainbow. Now we'll see one video regarding this emission spectrum. In this video are vials of elemental vapors that have been excited by 20,000 volts of electricity. As the excited electrons fall back down to their lower energy levels, they give off light. As you can see in this xenon, a diffraction gradient is used to split the light into its discrete lines in the emission spectrum. Each line corresponds to one exact frequency of light emitted by the atom of xenon. The emission spectrum of each element is like a person's fingerprint. Just as no two people have the same fingerprints, no two elements have the same emission spectrum. In the same way that fingerprints identify people, atomic emission spectra are useful for identifying elements.
See the splitting. By this point, you have probably already noted that not all spectral lines have the same intensity. Some are stronger and some are weaker. Now, what you observed in the video, that is actually line emission spectrum. Now, what is line emission spectrum? That it is an emission spectrum which is noticed when vapors of some volatile elements are allowed to fall on flame of a Bunsen burner, then analyzed with the help of spectroscope. They will see the specific colored lines appear on photographic plate. Now, these specific lines will be always vary from elements to elements. প্রত্যেকটা elements এর জন্য আলাদা রকমের স্পেকট্রাল লাইন্স তুমি দেখতে পাবে। তার জন্য এটাকে আমার বলা হয় ফিঙ্গারপ্রিন্ট অফ এলিমেন্টস। যে কোনো এলিমেন্টস এর জন্য এমিশন স্পেকট্রাম ইজ দ্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট অফ এলিমেন্টস। যেরকম একটা মানুষের ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাথে অন্য মানুষের ফিঙ্গারপ্রিন্টের কোনো ম্যাচিং হয় না, প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল আলাদা আলাদা ফিঙ্গারপ্রিন্ট। সেরকম ভাবে আমরা কোনো স্পেকট্রাল লাইন্স থেকে সেটা কোন এলিমেন্ট সেটা আমরা বলে দিতে পারবো। We can easily identify the elements with the help of spectrograph. That is the spectrum of emission spectrum of any element. For example, in case of sodium, two yellow lights, we are getting wavelength 589 nanometer and 589.6 nanometer range. আমরা দুটো yellow lines দেখতে পাবো। সেই দুটো লাইন্স যখনই সোডিয়াম আসবে তখনই আমরা এই দুটো লাইন্সই শুধু দেখতে পাবো। The line spectrum is also known as atomic spectra. Now, what is the utility of this line spectra? It may be noted that the line spectra of no two elements resemble with each other. We have discussed already. That's what is regarded as fingerprint of the elements. And with this help of this emission spectrum, we can easily identify any element. In the laboratory, certain cations such as sodium plus, potassium, calcium, barium, ions, etc. are often detected with the help of flame test. We'll know about this flame test in class 11 when we'll study about we'll detect the cations and anions in the laboratory. Now, what is absorption spectrum? Absorption spectrum হলো ধরো একটা অবজেক্টের উপর গিয়ে যদি আমি একটা লাইট সোর্স থেকে যদি এনার্জি এমিট মানে যায় সেটা, তো অবজেক্ট যেটা অ্যাবজর্ব করবে না যে রেডিয়েশন সেটা ট্রান্সমিট হয়ে যাবে। তো ট্রান্সমিট মানে বডির ভেতর থেকে অ্যাবজর্ব না করে সেটা চলে যাচ্ছে। তো সেই চলে যাওয়া আনঅ্যাবজর্ব যে স্পেকট্রাটা যাচ্ছে সেটা গিয়ে যদি আমি যদি স্পেকট্রোগ্রাফিক প্লেটে যদি আমি দেখতে পাই, সেটা যদি অবজার্ভ করা হয় তাহলে সেটাকে বলবো অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রা। তার মানে কি এমিশন স্পেকট্রা যখন তৈরি হয়েছিল সেটা কি হচ্ছিল যে এনার্জি তারা অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে সেটাই আবার এমিট করে স্পেকট্রাতে দেখতে পাচ্ছি। তো অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রার ক্ষেত্রে এমিশন স্পেকট্রার জায়গাগুলোতে ডার্ক স্পেস থাকবে, একটা ডার্ক লাইন থাকবে, কারণ সেখানে কোনো আমরা রেডিয়েশন পাচ্ছি না, স্পেকট্রা দেখতে পাচ্ছি না। So when sunlight is passed through a vapors of a substance and the transmitted light is allowed to strike a prism, dark lines appears in the otherwise continuous spectra. So here dark lines means that emission spectra. আর যেটা আমরা নতুন করে যে লাইন্স গুলো পাচ্ছি সেটাকে আমরা বলবো absorption spectra.
It may note that dark lines appear exactly at the same positions where the line in the emission spectrum appears. মানে আমরা এটাকে অনেকটা ফটোগ্রাফি নেগেটিভ বলতে পারি। ফটোগ্রাফির যে নেগেটিভ আগে যেটা ইউজ করে নেগেটিভ ইউজ করা হতো, যে নেগেটিভের সময় তুমি ডার্ক ব্ল্যাক কালার যেগুলো দেখতে, সেটাকে যখন কালার দেওয়া হতো তুমি তাহলে সেটা ছবিটা তুমি দেখতে পেতে, পিক্সটা তুমি দেখতে পেতে। তার মানে কি এখানে যে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট যে ডার্ক লাইনটা পাচ্ছি সেটা অ্যাবজর্পশন যে ডার্ক লাইন যেটা, সেটার মধ্যে যদি আমার লাইট ফেলে দেওয়া হয় তাহলে সেটা হয়ে যাবে এমিশন স্পেকট্রাম। It is clear that what is the difference between emission spectrum and absorption spectrum. Now we'll see one video regarding this absorption spectrum of sodium. Dark line দেখা যাচ্ছে। This is basically absorption spectra. In between we are getting two black dots lines. আমরা বলি যেখানে আমরা দুটো ইয়েলো লাইন পাচ্ছিলাম সেই জায়গায় আমরা এখানে ডার্ক লাইন পাচ্ছি। Now in this chapter we have to study only about the line spectrum of hydrogen. Now when electric discharges pass through hydrogen gas enclosed in a discharge tube under low pressure and emitted light is analyzed by spectroscope, the spectrum consists of large number of lines. মানে আমরা এখানে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে আমরা large number of lines পাবো which are grouped into different series. This series appear in different region of light and named after their discoverers. মানে এক একজন ডিসকভারার সায়েন্টিস্টদের নামে এক একটা সিরিজ অফ লাইন্স রয়েছে। The complete spectrum is known as hydrogen spectrum. The hydrogen spectrum is divided into Lyman series, Balmer series, Paschen series, bracket series, and Pifford series. Now, Lyman series is actually in ultraviolet region. Only Balmer series is in visible region. মানে আমরা শুধু Balmer সিরিজটাকে দেখতে পাবো খালি চোখে। And others are Paschen, bracket, Pifford series are in infrared region. Now, Rydberg in 1890 have given a simple theoretical equation for calculation of wavelengths of the spectral lines in different series. The equation is known as Rydberg equation. Now what is the equation? 1 by lambda. 1 by lambda means wave number, nu bar. So wave number is equal to RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. But RH is the Rydberg constant whose value is 1.09677 into 10 to the power 5 centimeter inverse or 1.09677 into 10 to the power 7 meter inverse. যেখানে যে ইউনিটটা লাগবে সেটা তুমি ইউজ করতে পারবে। And n1 n2 are the integers. Now for particular series, Lyman series, n1 will be always fixed. For any series, n1 will be fixed. For example, for Lyman series, n1 will be always 1. For Balmer, the n1 value will be always 2. For Paschen, the n1 value will be always 3. For bracket, the n1 value will be always 4. And for prefund, the n1 value will be always 5. তার মানে কি এখানে এমিশন স্পেকট্রাম হচ্ছে, এমিশন স্পেকট্রাম মানে কি হায়ার স্টেট থেকে লোয়ার স্টেটে নামছে। মানে এমিট কখন করবে কোনো সাবস্টেন্স, যখন হায়ার এনার্জি থেকে লোয়ার এনার্জি গ্রাউন্ড স্টেটে যখন আসবে তখন তাহলে এমিশন হবে। তার মানে কি সেটা হায়ার এনার্জি থেকে যখন লোয়ার এনার্জি মানে যখন n is equal to n2 এর ভ্যালু যখন 2 3 4 5 থেকে যখন তারা 1 এ নামছে তখন আমরা লাইমান সিরিজটা দেখতে পাবো। বালমার কখন দেখতে পাবো, যখন n এর ভ্যালু 3 4 5 6 থেকে যখন তারা 2 তে নামবে, n1 যখন ভ্যালু 2 তে 2 অরবিটস এ যখন এসে পৌঁছবে তখন আসবে বালমার সিরিজ। তো এইভাবে লাইমান সিরিজ এর n1 এর ভ্যালু যখন 1 হবে n2 এর ভ্যালু
2 3 4 5 এনিথিং হতে পারে। তার জন্য আমরা লাইম্যানে অনেক সিরিজ অনেকগুলো লাইনস আমরা দেখতে পাচ্ছি। বার্মার ক্ষেত্রে সেরকম n1 এর ভ্যালু 2, তো n2 এর ভ্যালু 3 4 5 6 করে, মানে n2 3 থেকে 2, আবার 4 থেকে 2, 5 থেকে 2, 6 থেকে 2, এইভাবে আমরা অনেক লাইনস দেখতে পাচ্ছি। তো এইভাবে লাইম্যান, বার্মার, পাস্টেন, ব্র্যাকেট, প্রিফারেন্স সিরিজ গুলো আমরা পাচ্ছি। Now we'll see one video regarding this hydrogen spectrum. Spectral lines of hydrogen atom. According to Bohr's third postulate, when an atom makes a transition from the higher energy state to a lower energy state, the energy is radiated in the form of a photon having certain frequency. The spectral lines arising from the transition of electrons of an atom from higher energy states to a definite energy state form a spectral series. The various spectral series of hydrogen atom can be represented with the help of orbital diagram of an atom, as shown in the animation. When a transition from higher orbits to the first orbit occurs in the atom, Lyman series is obtained. The values of frequencies obtained in this transition lie in the ultraviolet region of the electromagnetic spectrum. When a transition from higher orbits to the second orbit occurs in the atom, Bohr series is obtained. The values of frequencies obtained in this transition lie in the ultraviolet region of the electromagnetic spectrum. When a transition from higher orbits to the third orbit occurs in the atom, Paschen series is obtained. The values of frequencies obtained in this transition lie in the infrared region of the electromagnetic spectrum. When a transition from higher orbits to the fourth orbit occurs in the atom, bracket series is obtained. When a transition from higher orbits to the fifth orbit occurs in the atom, Pfund series is obtained. The energy of emitted radiation is given by the formula shown here, and the Rydberg formula for the spectrum of hydrogen atom is given by the formula as given here. Next is Bohr's atomic model. Now we have already studied about Bohr's atomic model in class 9. This is actually to overcome the limitation of the Rutherford's model. Niels Bohr proposed this new model. We'll study about or recapitulate about this Bohr's model through a video. Bohr's model for hydrogen atom. Bohr's model of atom is based upon quantum theory of radiations. Main points of this model are: the electrons in an atom revolve around the nucleus only in certain selected circular orbits. These orbits are associated with definite energies and are called energy shells or energy levels. These are numbered as 1, 2, 3, 4, etc. or designated as KLMN etc. shells. Only those orbits are permitted in which the angular momentum of the electron is a whole number, multiple of h by 2 pi, where h is Planck's constant, that is, angular momentum of the electron. MVR is equal to nh by 2 pi, where n is equal to 1, 2, 3, etc., where m is the mass of the electron, v is the velocity of the electron, and r is the radius of the orbit. In the other words, angular momentum of electron in an atom is quantized. As long as the electron remains in a particular orbit, it does not lose or gain energy. This means that energy of an electron in a particular orbit remains constant. That is why these orbits are also called stationary states. When energy from some external source is supplied to the electron, it may jump to some higher energy level by absorbing a definite amount of energy equal to the difference in the energy between the two energy levels. When the electron jumps back to the lower energy level, it radiates same amount of energy in the form of the photon of radiation. Delta E is equal to E2 minus E1 is equal to h nu. Nu is equal to E2 minus E1 by h, where nu is the frequency of the emitted radiation,
Bohr's model for hydrogen atom, quantization of energy, and Bohr's model. According to the Bohr's model, energy of the electron in an atom is quantized. Quantization means that a quantity cannot vary continuously to have any arbitrary values, but can change only discontinuously to have some specific values. To illustrate this point, let us consider a simple example. Suppose a person moves down a staircase, then energy of the person changes discontinuously and he can have only certain definite values of energy corresponding to the energies of various steps. Energy of the person in this case is quantized. On the other hand, if the person moves down a ramp, then his energy changes continuously and he can have any value of energy corresponding to any point on the ramp. Energy in this case is not quantized. So, according to Bohr's model, energy of an electron in an atom is quantized. The main successes of Bohr's model are: number 1. Bohr's model could explain the stability of an atom. Number 2. Bohr's theory helped in calculating energy of an electron in a particular orbit of hydrogen. The expression is En is equal to minus k square into 2 into pi square into m into e raised to the power 4 divided by n square into h square, where m is mass of the electron, e is charge on the electron, h is Planck's constant, k is Coulomb's law constant. On substituting the value of constants, we get En is equal to minus 1312 by n square kilojoule per mole. Bohr gives an expression for the radius of an orbit in a hydrogen atom. Rn is equal to n square into h square divided by 4 into pi square into k into m into e square. Rn is equal to n square into 0.529 into 10 raised to minus 10 meter. Rn is equal to n square into 0.529 angstrom. Thus, as n increases, the radius of the orbit increases. The radius of first orbit of hydrogen is equal to 0.529 angstrom. This is also known as Bohr's radius. So we know about the Bohr theory that energy of an electrons does not change by its own with time. Only whenever electron jumps from higher to lower orbit, then energy will be emitted, and when lower orbit to higher orbit, energy will be absorbed. Now, Bohr energy atom is actually quantized. The different energy levels, energy cells of electrons designated as KLMN, that is 1, 2, 3, 4. Only those energy orbits are permittable, which is in which angular momentum of the electron will be multiple of h by 2 pi. Now you know momentum is equal to mb, and whenever it's angular momentum, there will be always multiplication with radius r. So that's why it is mvr. So mvr is equal to always nh by 2 pi, where n is equal to any integer 1, 2, 3, 4. Now, most important property of an electron is the energy of the stationary state. The energy is the terms given in the video. You don't have to know about that term. You have to know about only this term. The energy is equal to minus RH into 1 by n square, where n is equal to any orbit 1, 2, 3, etc. Now, here Rydberg constant value will be not 1.09677 into 10 to the power 7 meter inverse. Why? Because this is in energy term. That's why this value will be fixed value. That value will be 2.18 into 10 to the power minus 18 joule. Now, what is the achievements of this Bohr's model? The first achievement is that Bohr's theories explain complete the stability of the atom. That is, that orbits will be stable, which is quantized, which is multiple of h by 2 pi. Whose momentum is equal to h by 2 pi. So that orbit is stable, and electrons will jump. Whenever jump, then energy will be changed. Now, Bohr's theory also has been used to derive Balmer's theory. You know that Balmer's series, which is actually in visible range. Now, during this time of the Bohr's, that time 19th century, first spectrograph is not actually there. There is no discovery of any spectrograph. So that's why we cannot actually observe this radiation of series of lines
in ultraviolet region or infrared region. So only visible region, that is Balmer series, is actually observed. So that's why Bohr's theory actually used to derive Balmer's theory. Now you know that energy term is always minus RH by 1 by n square. Now energy is equal to always the difference of energy. Whenever electrons will jump, it will jump from either higher state to lower state. So EF minus EI. So where EF is the energy associated with the final state and EI is equal to energy of the initial state. Now delta E is equal to minus RH by NF square minus RH by NI square. তো এটাকে যদি আমি করি তো কি হবে, মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে, or RH is equal to 1 by NI square minus 1 by NF square, মানে ইনিশিয়াল থেকে ফাইনালে হচ্ছে। Here NF and Ni represents final and initial electron orbits. And delta E value will be 2.18 because RH value will be 2.18 into 10 to the power minus 18 joule into 1 by Ni square minus 1 by Nf square. Now you know that frequency, we have to find out this value in wave number, because whatever that Rydberg's equations, Balmer formula is always in wave number. So first we have to convert it into frequency, because there is a relationship between the energy and frequency. E is equal to h nu. So nu is equal to delta E by h. So you have to divide by Planck's constant. The value will be 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. তাহলে আমরা সেটা কি পাচ্ছি, frequency ভ্যালুটা পাবো। Now you know that frequency is equal to frequency means what, c by lambda, or তুমি সিম্পল কথা তোমাকে ফার্স্ট ওয়েভ নাম্বার যখন বার করছো, ওয়েভ নাম্বার মিন্স হোয়াট, 1 by lambda. So if you convert into wave number, so that is equal to 1 by lambda, and 1 by lambda is equal to what, lambda means c by nu, so 1 by lambda is equal to nu by c. So that means what, the whatever value you will get, you have to divide by speed of the light value c, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, so if you divide this 3 into 10 to the power 8 meter per second, if you calculate it, you will get the value 1.09677 into 10 to the power 7 into 1 by Ni square minus 1 by Nf square meter inverse. Now another thing is that Bohr's radius is also given. You don't have to remember about the big formula. You have to know about the only that formula, that is Rn is equal to 52.9 n square in picometer. Now whenever for any atom except that hydrogen, you know that Bohr's theory can be applied in one electron system like helium plus, lithium 2 plus, barium 3 plus. Now in that case atomic number will be different. So in that case energy will be minus 2.18 into 10 to the power minus 18 z square divided by n square in joule. So you have to, whenever the atomic number will be 1 for hydrogen, so there will be value will be not required for z square value for hydrogen. But in case of helium, that value will be 2 square, that is 4. So you have to multiply with 4. Now in case of radius also, the Rn value will be 52.9 into n square divided by z. তার মানে কি হবে, এখানে যখন আমরা হিলিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা রেডিয়াসটা বার করব, then you have to divide by 2. So হাইড্রোজেনের ভ্যালু হাফ ভ্যালু হয়ে যাবে in picometer. Let's do some problems regarding this hydrogen spectrum. This question is from exercise question number 2.13. What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of helium plus spectrum? So we have the value is given for helium plus spectrum. Transition is from n is equal to 4 to n is equal to 2. Now you have to find out the hydrogen spectrum এর ক্ষেত্রে কোন ট্রানজিশনটা হবে, যেটা একই ট্রানজিশন একই ভ্যালু তুমি সেম ওয়েভলেংথ তুমি পাবে, যেটা তোমার বালমাস ট্রানজিশন হচ্ছে n is equal to 4 to n is equal to 2 helium plus এর জন্য. So helium plus means their atomic number is z is equal to 2. So 1 by lambda in that energy term r z square into 1 by ni square minus 1 by nf square. So n i এর ভ্যালু ইনিশিয়াল এর ভ্যালু হচ্ছে এখানে 4 আর n ফাইনাল এর ভ্যালু হচ্ছে এখানে 2.
So এখানে 1 by lambda is equal to r into 4, 1 by 2 square minus 1 by 4 square. If you calculate it, you'll get the value 3 by 4 r. So এখানে emission spectrum হচ্ছে। তো for hydrogen atom, তাহলে স্পেকট্রামটা কি হবে? হাইড্রোজেন অ্যাটমের ক্ষেত্রে 1 by lambda is equal to r into 1 by ni square minus 1 by nf square. Now এই দুটো ভ্যালু যদি তুমি অ্যাড করো 1 বাই r এর ভ্যালুটা তো সেম রয়েছে, আর কোনো চেঞ্জ নেই, তো সেম রেজাল্ট তুমি যদি ক্যালকুলেট করো 1 বাই ল্যামডা, সেই ভ্যালুটা তুমি 3 বাই 4 r পেতে হবে। তো দ্যাট মিন্স হোয়াট, 1 by n 1 I square minus 1 by nf square, that value will be equal to 3 by 4 according to the equation. So if you calculate it, then easily you can trial error method তুমি যদি ক্যালকুলেট করো n এর ভ্যালু যদি 1 2 3 4 করে ভ্যালু যদি পুট করো, if you put n1 এর ভ্যালু যদি ni এর ভ্যালু যদি 1 ধরো আর n2 এর ভ্যালু যদি 2 ধরো, you will get that exact value 3 by 4. So therefore the transition is from n is equal to 2 to n is equal to 1 in hydrogen atom. যদি n is equal to 2 থেকে যদি n is equal to 1 হয়, মানে অরবিট নাম্বার 2 থেকে অরবিট নাম্বার 1 এ যদি ট্রানজিশন হয় হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে, তাহলে আমরা সেম ওয়েভলেংথ পাবো ইন কেস অফ helium plus from n is equal to 4 to n is equal to 2. Next question is also from exercise question number 2.17. Calculate the wave number for the longest wavelength transition in the Balmer series of atomic hydrogen. So আমার যে equation আছে সেটা actually this is in wave number. Wave number means what? 1 by lambda, inverse of lambda. So longest wavelength means will be shortest wave number. So if we get this shortest wave number, then we have to the minimum value, minimum difference between this n1 and n2. So Balmer series, if it is a Balmer series, so n1 value will be always 2, then n2 value will be minimum, then it will be minimum, then the next level, that is 3. So n2 will be always 3. So if you put this value 1 by lambda is equal to rh into 1 by 2 square minus 1 by 3 square, and putting this value of rh factor, Rydberg constant factor 1.097 into 10 to the power 7 meter inverse, will get the value, calculating it 1.5 into 10 to the power 6 meter inverse. That will be the uh, wave number, value of wave number, and your answer. Now you have seen that in case of energy term expressions, the value will be always minus RH into 1 by n square. So why there is a negative electronic energy is there? Now you see that whenever there is no attraction force between the nucleus and the electrons, then the energy will be zero. Suppose that electrons is at maximum distance, at infinity distance, then there will be no attractive force between them. Then there is a free of any energy. মানে তাদের মধ্যে কোনো এনার্জি কাজ করছে না, তারা ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্সে ফ্রিলি ভাবে মুভমেন্ট করছে, তার ফলে at that time the energy will be zero. Now whenever electrons is coming towards the nucleus, that is from higher energy to lower energy, অনেক উপর স্টেট থেকে নিচে নামছে, তার ফলে from higher energy to lower energy state এ নামছে. Whenever there is a energy, there is a jump of electron from higher energy to lower energy state, there will be emission of energy. এখানে আমরা emit করছে, এনার্জি বেরিয়ে যাচ্ছে. if energy যদি emit হয় তাহলে কি হবে? in case of emission of energy, energy will be decreased. So at first it is zero. So when electrons jumps from higher state to lower state, যত কাছাকাছি আসতে থাকবে, then energy will be emitted and it will becomes negative. So that's why the electronic energy is always written in negative term. So that's why it is minus terms is always given in case of energy term. Clear? Next is de Broglie's equation, which is also conclude the dual behavior of matter. We know that the light and the other electromagnetic radiations have dual nature, that is both wave nature and particle nature. We already studied about this in case of electromagnetic wave also has two nature, electromagnetic wave nature and particle nature. Now both these characteristics are instrumental in explaining the characteristics of these radiations. In case of radiations, de Broglie, a French physicist, actually give idea about that all moving material particles have dual nature, that is wave nature and particle nature both. Now কোনো কোনো particle এর ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে কি হবে?
যে আমাদের মধ্যে ওয়েভ নেচার আছে আর পার্টিকেল নেচার আছে, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে পার্টিকেল নেচার অনেক বেশি আছে, কারণ ওয়েভ নেচারটা আমরা দেখতে পাই না। ওয়েভ নেচার ইজ ভেরি ভেরি লেস। বাট কোনো সাবস্টেন্সে কোনো কিছু ক্ষেত্রে, লাইটের ক্ষেত্রে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের ক্ষেত্রে ওয়েভ নেচার ইজ ম্যাক্সিমাম, বাট ইন দ্যাট কেস particle nature is minimum. So that is actually known as dual behavior of any matter. The wave associated with the matter is known as matter wave with characteristics different from the electromagnetic wave. So এখানে উনি de Broglie give equation. That equation is known as lambda is equal to h by mv, when h is equal to Planck's constant, that is 6.626 into 10 to the power minus 34 joules second, and m is equal to mass of electron, v is equal to velocity. Okay, so this mv is equal to actually momentum. Okay, so h by any moment, h is Planck's constant divided by momentum of any substance. Lambda is equal to ওয়েভলেংথ। সো ওয়েভলেংথ মানে কি, এখানে হচ্ছে ওয়েভলেংথ টার্মটা হচ্ছে এখানে ওয়েভ নেচার রিলেট করছে, তার সাথে আমার ইকুয়েশন রিলেট কি আছে, এমভি মানে মোমেন্টাম যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার পার্টিকেল নেচার। তো সেটা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু ডিপেন্ড করছে, এটা কনস্ট্যান্ট অফ এইচ, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second, which is constant. Now we'll derive this de Broglie's equation. So according to de Broglie's equation, we actually know from Planck's quantum theory that E is equal to h nu, or E is equal to hc by lambda. Nu is equal to actually c by lambda. Now according to Einstein's equation, Einstein to me mass energy change equation, conservation of mass and energy theory থেকে তুমি যেটা পেয়েছো, E is equal to mc square. So if we relate these both terms, we'll get that hc lambda is equal to mc square. And if we find out this value of lambda, lambda is equal to hc by mc square. So you're getting h by mc. Now c is the actually velocity of light or any electromagnetic radiation. তো আমি যদি কোনো ক্ষেত্রে যদি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন যদি কনসিডার না করি, অন্য কোনো কিছু ক্ষেত্রে যদি কনসিডার করি, তো দ্যাট ভেলোসিটি উইল বি অলওয়েজ v, ইট উইল নেভার বি c। লাইট স্পিড তাহলে সেটা অবটেইন করতে পারবে না। সো ইন দ্যাট কেস ল্যামডা ভ্যালু উইল বি h by mv or h by p, where p is equal to momentum. So lambda is always inversely proportional to momentum. So wave nature is always inversely proportional to particle nature. যদি wave nature is maximum হয়, তাহলে particle nature will be minimum, and whenever particle nature is maximum, then wave nature will be minimum. So opposite exactly. Thus we conclude that the wave and particle nature of a moving particle objects are inversely proportional to each other. Now, what is the relation between the kinetic energy and de Broglie's equation? So we know that already kinetic energy means half mv square. So we'll find out the value of 2m is equal to half mv square into 2m. So we'll find out the value of mv. So mv value will be 2me root under 2me. So if we put this value in the equation of de Broglie's equation, lambda is equal to h by mv, we'll get the value h into 2me root under 2m. So that equation will need in the to solve the numericals. You don't have to memorize this form of this kinetic energy terms value. You can easily derive it and you will solve the problems. So let's solve one problem. The mass of an electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. If its kinetic energy is 3 into 10 to the power minus 25 joule, calculate its wavelength. So first we have to calculate the velocity of electron. Now we know that kinetic energy is equal to always half mv square. So mass is here, it is the value of kinetic energy is given. The value is 3 into 10 to the power minus 25 joule. Now you can easily find out the value of velocity, as kinetic energy is given and we already know about the mass of electron. So v square is equal to 2 into kinetic energy divided by m. So 2 into 3 into 10 to the power minus 25 kg meter square per second square divided by mass of electron, that is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So we'll get the value of v also by rooting this value, we'll get 8.1 to 10 to the power 2 meter per second. Now if we have to find out the wavelength of electron. So according to de Broglie's equation, we know that lambda is equal to h by mv. So we know about the value of h, m and v. H value of h is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second, and
mass value is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and value of velocity is 8.1 to 10 to the power 2 meter per second. Now joule, you have already solved dimension analysis in physics. So joule is, according to joule, is kg meter square per second. So you can easily cut down this units also. You will get the unit in meter. So that value will be 0.08967 in 10 to the minus 5 meter. So that is equal to 8967 angstrom. So that will be your answer. Now we have to derive the Bohr's postulate quantization, that is angular momentum, from de Broglie's equations. We know that Bohr's equations, that is mvr is equal to nh by 2 pi. So we will solve these problems using this. We'll solve this angular momentum equation using this de Broglie's relation. Now, uh, if you consider an electron to be moving in a circular orbit of radius around a nucleus, if two ends of the wave meet to give a regular series of crest and trough, so it is said to be in phase. যদি তারা একটা ক্রেস্ট আর ট্রাফের মধ্যে ওয়েভের মাধ্যমে যদি একটা সার্কুলার পাথে যদি মুভ করে, যদি সেটা মিলে যায় তাহলে আমরা বলবো এটা ইন ফেজে আছে, আর যদি সেটা না মেলে তাহলে আমরা সেটাকে বলবো আউট অফ ফেজ। সো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দ্যাট it is actually in phase. If the wave motion is remain continuous in phase, the circumference of the electron orbit must be integral multiple of the wavelength. তার মানে কি, আমার যখন ওয়েভটা ম্যাচ করে, যখন সার্কুলার অরবিটে যখন আমার ওয়েভটা ম্যাচ করছে, তখন কি হচ্ছে যে তার সার্কামফারেন্সটা উইল কনসিডার। সো 2 pi r is the circumference, and we know that number of wavelengths will be n. So 2 pi r is equal to n lambda. So pi, whatever the value of lambda, 2 pi r divided by n. Now from de Broglie's equations we are getting that lambda is equal to h by mv. তো দুটো যদি ইকুয়েশনকে আমি কম্পেয়ার করি, তাহলে কম্পেয়ার করলে কি হবে যে h by mv is equal to 2 pi r by n. If you solve it, then you get the value mvr is equal to nh by 2 pi. So we are actually getting the value of Bohr's postulates, Bohr equations from de Broglie's relationship. So Bohr's, whatever the quantization of energy is actually the correct explanation. Clear? So you already know that from de Broglie's equations that microscopic particle, any microscopic particle has both wave and particle nature. Okay. Now Heisenberg, the German physicist, pointed out that it is not possible to measure simultaneously the position and momentum of a microscopic particle with absolute accuracy and certainty. ধরো আমি যদি সিম্পল ক্ষেত্রে ম্যাক্রোস্কোপিক পার্টিকেলস ধরি, যেটা পার্টিকেল নেচার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম, ওয়েভ নেচার খুবই কম থাকে, নেগলিজেবল। তো সেক্ষেত্রে আমি যেমন সিম্পল কথা, আমি একজন কেউ দেখছি মাঠে একজন দৌড়চ্ছে, তো আমি যদি মাঠে যদি সমানভাবে সে দৌড়তে থাকে, আমার যদি চোখটা বেঁধে দেওয়া হয়, আমি কিছুক্ষণ পরেও বলে দেবো সে কতটা ডিস্টেন্সে যেতে পারে, একটা মেজারমেন্ট, একটা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করে আমি বলে দিতে পারি। বা একবার দেখার পর, চোখ বন্ধ করার পর কিছুক্ষণ পরে আমি বলে দেবো যে সে মাঠের একটা জায়গায় এইভাবে এই পজিশনে সে রয়েছে। বাট যদি সেটা ওয়েভ নেচার হয়, ওয়েভ নেচার মিন্স there will be arbitrary movement. তো আরবিট্রারি যদি একজন মাঠে যদি একজন দৌড়তে থাকে এদিক ওদিক করে, এবং সেই সময় আমাকে যদি চোখ বেঁধে দেওয়া হয় এবং বলতে বলা হয় যে 5 সেকেন্ড পরে সেটা কোথায় সে যাবে, বা 5 মিনিট, 1 মিনিট পরে সে কোথায় যাবে, সো দ্যাট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু অবজার্ভ, বা ডিফিকাল্ট টু সে দ্যাট হি উইল বি ইন দ্যাট পজিশন। সো যে ক্ষেত্রে আমার ওয়েভ নেচারটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে, কোনো ইলেকট্রনস, মাইক্রো সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেলস এর ক্ষেত্রে ইলেকট্রনস, প্রোটনস, যে কোনো সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেলস এর ক্ষেত্রে তার ওয়েভ নেচার উইল বি ম্যাক্সিমাম. So whenever this wave nature is maximum, it is very difficult to say simultaneously the position and momentum of this microscopic particle. Now product of uncertainty in position and uncertainty in momentum of microscopic particle is always constant. So if it's delta x is the change in position of any subatomic particles, so that is uncertainty in measuring exact position, and delta p is equal to always momentum. So m into mass will be always constant, so m into delta v, so that is uncertainty in measuring the exact momentum or velocity. So delta x into m into delta v is equal to always greater than or equal to h by 4 pi, where h by 4 pi. So where h is equal to Planck's constant, that is 6.626 in 10 to the power minus 34 joules second.
Now, from this above relation is evident that if delta x is very small, the position of the microscopic particle can be measured accurately. But delta p will be very large. Since the product of delta x and delta p is constant, which means the momentum or velocity of the particles cannot be measured with accuracy. তো এক্ষেত্রে ডেল্টা যখন x খুব বেশি হবে সেখানে momentum that delta p will be very less, so we cannot find out this value easily. And when if delta p is very small, the momentum of the velocity of the microscopic particle can be measured accurately. The delta p যদি খুব small হয় তাহলে আমরা momentumটা easily measure করতে পারবো, but uncertainty in position will cannot be measured. তো একটা ভ্যালু যদি ছোট হয়, other value will be very large. তো very large হওয়ার জন্য সেই ভ্যালুটাকে আমরা কারেক্টলি মেজার করতে পারবো না। যদি তার পজিশন যদি ভ্যালুটা আমরা যদি ক্যালকুলেট করতে পারি, তাহলে আমরা কখনোই মোমেন্টামের ভ্যালুটা কি হয়ে যাবে, অনেক বেশি হয়ে যাবে, অনেক বেশি যে সংখ্যাটাকে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো না। আর যদি পজিশন মোমেন্টাম যদি মানে ভেলোসিটি যদি তার আমরা ইজিলি মেজার করতে পারি, তাহলে সেক্ষেত্রে তার পজিশন কখনোই আমরা মেজার করতে সেই ভ্যালুটা অনেক বিগার ভ্যালু। Now, for solving problems, this mathematical equations we require, that is delta x into delta p is equal to h by 4 pi, or delta x m into delta v is equal to h by 4 pi. Now, what is the significance of this uncertainty principle? We know that an object can be seen by illuminating with light rays consisting of photons. When a beam of light is reflected from a surface of the object and reach our eyes or any measuring device, the object will become visible. তার মানে কি, যখন শর্টার ওয়েভলেংথ হবে তখন উইল ইজিলি ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাকুরেসি অর মেজারিং অফ দিস পজিশন। তো শর্টার ওয়েভলেংথ হলে আমরা অ্যাকুরেটলি ভাবে তার পজিশনস বলতে পারবো। বাট whenever this shorter wavelength means there will be higher frequency, because nu will be inverse of lambda. So that means যখনই আমার সেক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সিটা বেড়ে যাবে, then h will be increased, that means energy will be higher. So there is always electrons will be replaced, মানে তাকে ধাক্কা মারবে, জোরে স্ট্রাইক করবে photons, displace the electrons from its normal path. তো তার কি যখন আমরা সেটাকে অ্যাকুরেট পজিশনে দেখতে চাইবো ততক্ষণে সেটা সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে চলে যাবে। তো shorter wavelength implies higher momentum. This means that striking photons will impart greater momentum to the electrons at the time of impact, and this will lead to greater uncertainty in velocity. তো সেক্ষেত্রে আমরা এক্সাক্ট অ্যাকুরেটলি ভাবে পজিশন দেখতে পেলেও তাদের আমরা এক্সাক্ট ভেলোসিটি জানতে পারবো না, কারণ যখনই আমরা ফোটনটা পাঠাচ্ছি, ফোটনটার এনার্জি হায়ার এনার্জি থাকার জন্য সে ইলেকট্রনটাকে এত জোরে ধাক্কা মারবে যে ইলেকট্রনটা সেটা অনেক গতি বাড়ে, যখন কোনো কলিশন হয় তখন তার ভেলোসিটিটা বেড়ে যায়, আদার পার্টিকেলস এর ভেলোসিটিটা বেড়ে যাবে। তো ভেলোসিটি যদি বেড়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা তখন তার আর ভেলোসিটি মেজার করতে পারবো না। So that will be the problem. So in case momentum is decreased, then wavelength will be increased, which means greater uncertainty in measuring the positions. তো যখনই আমার মোমেন্টাম ডিক্রিজ করতে চাইবো তখন কি হবে, আমাকে তার ওয়েভলেংথ will be increase করতে হবে, ফ্রিকোয়েন্সি ডিক্রিজ করতে হবে, ওয়েভলেংথ বেড়ে যাবে। whenever wavelength will be increased, then it will be very difficult to measure the position of this electron. So thus both the exact position and momentum for microscopic particles cannot be measured simultaneously. So we cannot see a microscopic particles like electrons without disturbing it. So that will be the significance of this uncertainty principle. Moving to macro and sub micro objects do not face any such problems. Photons are too small in size as well as energy to cause any shift in the position of such objects. তো যে ক্ষেত্রে আমরা যখন বড় সাইজ ম্যাক্রোস্কোপিক পার্টিকেলস দেখবো সেক্ষেত্রে ফোটনস কখনো তাকে ডিসপ্লেস করার মতন এনার্জি পাবে না। তো সেখানে যত জোরেই ফোটনসটাকে পাঠানো হোক, যত এনার্জি নিয়ে পাঠানো হোক, সেক্ষেত্রে তারা তাদের কলিশন করার পরে ডিসপ্লেস করবে না পজিশন। দ্যাটস ওয়াই both positions and the momentum we can easily find out in case of any macroscopic particles. Now, due to the presence of this Heisenberg's uncertainty principle, we cannot actually say about the exact positions, also the momentum of any subatomic particles like electrons. So Bohr's orbital যে ফিক্সড অরবিটের যে কনসেপ্ট ছিল সেই কনসেপ্টটাকে রুলড আউট করলো। যখনই আমার এই হাইজেনবার্গস প্রিন্সিপালটা এলো তখনই তার বোরস এর ফিক্স পজিশন যে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স কনসেপ্ট ছিল সেটাকে সরিয়ে দিল। তো এর ফলেই আমাদের
একটা নতুন মেকানিক্যাল মডেলের কথা ভাবতে হলো কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল মডেল, or we have to know about which is also known as Schrodinger's equation. So actually quantum mechanics was developed independently by Werner Heisenberg and Erwin Schrödinger. Now, on the basis of this quantum mechanics, Schrödinger proposed a model of an atom which considered wave particle duality. মানে এমন একটা মডেল স্ক্রডিঞ্জার বার করলো যে ক্ষেত্রে আমার ওয়েভ ক্যারেক্টার অ্যান্ড পার্টিকেল ক্যারেক্টার দুটোই ডুয়ালিটি দুটোই মানে প্রেজেন্ট থাকলো। And this model is known as quantum mechanical model of atom. So, Schrödinger actually described the wave motion of the electron in three-dimensional space around the nucleus by mathematical equation. তো এক্ষেত্রে উনি যে ইকুয়েশন বার করলেন তিনি তিনটে ডাইমেনশন কি এক্স ওয়াই জেড থ্রি ডাইমেনশনালি উনি ডাইরেকশনটা ধরলেন যে ক্ষেত্রে আমরা সুবিধা হবে ইলেকট্রনস এর মুভমেন্ট, কারণ ইলেকট্রনস কখনো টু ডাইমেনশনালি মুভ করছে না, আরবিট্রারি মুভমেন্ট হচ্ছে, দ্যাটস উইল ইট উইল মুভ ইন থ্রি ডাইমেনশনাল। So this equation is actually known as Schrödinger wave equation. This wave equation is actually uh, differential, double differential. You know about the differentiation calculus about in mathematics in class 12. So you don't have to know about this formula. You don't remember actually. এটাকে তোমাকে মুখস্থ করতে হবে না ফর্মুলাটাকে, এটা জাস্ট তোমাকে মনে রাখতে হবে যে দেখে রাখতে হবে। মেন ফর্মুলা ইজ অল ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার এইচ সাই ইজ ইকুয়াল টু ই সাই। সো এইটা যে ফর্মুলা আছে যেটা বলা হচ্ছে যে ডাবল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অফ সাই, সাই মিনস এর ওয়েভ ফাংশন, তার আমার তিনটে ডাইরেকশন যেটি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড, তিনটে ডাইরেকশনে আমরা যদি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন করি, ইকুয়েশন পুট করি, প্লাস 8 পাই স্কোয়ার এম বাই এইচ স্কোয়ার ইন্টু ই মাইনাস ভি, ওয়ার ই ইজ ইকুয়াল টু কাইনেটিক এনার্জি and v is equal to potential energy into psi, that is wave function. Any wave function is equal to always zero, where psi is equal to amplitude of wave, x, y, z are the coordinates of the position of the electrons, E is the total energy of the electrons, V is the potential energy, M is the mass of electrons, H is the Planck's constant, and d squared psi by dx, double differential of psi by dx square, the partial, this is partial equation, partial differential form, represents second differential derives of psi with respect to x, আর যখন আমরা y হবে তখন সেক্ষেত্রে derive psi with respect to y, z হলে সেক্ষেত্রে derive with respect to z. So in short, Schrödinger equation is given by h cap psi is equal to e psi. H cap, মাথার উপর একটা ক্যাপের মতো সাইন আছে, h cap is a mathematical operator, this is known as Hamiltonian operator. The solution of the Schrödinger equations give E and psi. তোমাকে যে ইকুয়েশনটা আমি সলভ করব একটা ওয়েভ ফাংশন দিয়ে যখন সলভ করব, then we'll get the one value E, that is eigen value, it will be real value, তো রিয়েল ভ্যালু যেটা আমরা পাবো সেই ভ্যালুটাকে আমরা বলছি E, ঠিক আছে, শর্ট ফর্ম। Although Schrödinger wave equation was difficult to accept at first, but it was now gained widely acceptance because this is because of the results obtained from the Schrödinger wave equations are excellent agreement with the experimental finding. Now, when Schrödinger wave equation was solved for hydrogen atom, the solution gives possible energy states. Energy states মানে হচ্ছে যে সেক্ষেত্রে আমরা কোয়ান্টাম নাম্বার গুলো পাচ্ছি n, l, হ্যাঁ, অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার, প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, এই কোয়ান্টাম নাম্বার গুলো আমরা পরে পড়ব। সো এইগুলোকে বলা হচ্ছে eigen value. The corresponding values of wave functions of psi of electron associated with the three energy values are known as eigen functions. The wave function and the corresponding energy states are characterized by a set of three quantum numbers, principal quantum numbers n, azimuthal quantum numbers l, and magnetic quantum numbers. তার মানে কি এখানে আমরা যখন স্ক্রডিঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশনটাকে যখন আমরা সলভ করব, ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন যখন সলভ করা হয়, মানে যেখানে আমরা ডেরিভেশন করছি এখানে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, you know about the differential equation, you will know about this differential equation in class 12. After calculation, last part will be the differential equation. কোন ইকুয়েশনকে যদি নরমাল ভাবে যদি একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন যখন সলভ করো, তো একটা ক্যালকুলাসে যখন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে সলভ করা হয়, will get some value, will get some value. So that value will get is actually quantum numbers, and that is actually three quantum numbers will get if you solve different types of quantum, different type of wave functions. Then you get the different quantum numbers. One will be the principal quantum number n, and another will be the azimuthal quantum number l, and other will be the magnetic quantum number m. So we'll study about this quantum numbers in the next lesson.
Now, these numbers arise as a natural consequence in the solution of Schrodinger wave equation. This quantum mechanical model of the hydrogen atom successfully predicts all aspects of the hydrogen atom spectrum and other phenomena which could not be explained by Bohr's model. So normally class 11 এ এই স্ক্রডিঞ্জার ইকুয়েশনস থেকে ওয়েভ মডেল থেকে সেরকম কোনো কোশ্চেন আসে না। What will be the questions? You have to write down only, you have to know about that equation, that is h psi is equal to E psi, and you have to know about the each term, significance of each term, that is the what is value of h cap, and what is the meaning of h cap, what is the meaning of psi, what is the meaning of E. So you have to know about these terms only. The Schrodinger wave equations cannot be solved exactly for multi-electron atoms, কারণ multi-electron ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা আরো বড় হয়ে যাবে। তো নরমালি যেটা শুধু হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা অনেক বড়, যে ডেরিভেশনটা আমাদের মাস্টার্স লেভেলে করতে হয়েছে সেটা প্রায় 4-5 পাতার একটা ইকুয়েশন সলভ করতে হয়েছে। সো নরমালি এটা কখনো যখন আমরা মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেম নেব তখন একটা মানুষের পক্ষে সিম্পলিফাই করা সম্ভব না, অ্যান্ড হায়ার কম্পিউটার সায়েন্টিফিক কম্পিউটার ইউজ করে সেক্ষেত্রে আমরা সলভ করা যেতে সলভ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেট মেথডস ক্যান বি ইউজ টু গেট দ্য সলিউশন অফ রিজনেবল অ্যাকুরেসি। Now, what is the physical significance of the wave function? In physical sense, psi gives the amplitude of the wave associated with the electrons. We know that in case of light waves, the square of the amplitude of the wave at a point is proportional to intensity of the light. The square of the light যখন আমি ওয়েভটাকে নেব, psi square যখন নেব, that is proportional to the intensity of the light. By extending the same concept to electron wave motion, the square of the wave function psi square may be taken as intensity of electron at any point. That is known as density. Now, psi square determines the probability of finding the moving electrons in given region. That it gives the probability density. তার মানে কি একটা রিজিয়নের মধ্যে ইলেকট্রন থাকার যে প্রবাবিলিটি কত সেটাকে আমরা বল probability density. The psi square has been known as probability density and psi is the probability amplitude. তার মানে কি এক্ষেত্রে আমার psi এর কোনো মিনিং নেই, physical significance আমার psi এর ক্ষেত্রে কোনো কিছু থাকবে না, but if we take psi square, so there will be no negative term or positive term, the value will get psi square term will be always positive. So psi square একটা মিনিং রয়েছে যে we'll find out the probability density of electron inside any region. So hence the solution of Schrodinger wave equation replaced the discrete energy levels or orbits proposed by Bohr and led to the concept of most probable regions in space in terms of psi square. Now we'll know about this orbital term in the next class, and we'll know about this quantum numbers also in the next class. So you have to write down about the little bit about the equations. You don't have to write down this all these models all this together. You will only write down the value, what is the equation, and the significance of each terms. And I've also given the solutions of the exercise. Whatever we have done as a theory in this part, that solutions will be given, exercise questions will be, answers will be given. You have to write down in your classwork copy. Thank you.